Okay. So here's the link if somebody can click it. Can you see it? Yes. Yes. Okay. So there you can see I'm in Delhi. And I took this photo inside this fabric store. And then you got the caption. It says Delhi, 19th of January. So basically it gives the date. It gives exactly what he's doing. So it's a young Indian promoting his textile. And it gives the dates again. And then it gives a general information about textile in general. So textile exports may touch $24 billion in 2010-2011. So to answer that question about model releases, certain sites you need model releases, but some sites you don't. And you don't really have to waste your time trying to get model releases for people. Just sell your photos as editorial. And they sell well. Не везде требуются релизы, поэтому не стоит убивать свое время и пытаться найти этот релиз, а просто вы делаете фотографии editorial, где релиз не требуется. Проблема будет решена, фотографии будут продаваться. Another question? Вопрос еще есть? Простите, со сколькими фотобанками он работает и какой у него любимый? How many photo stores do you use? What is your favorite? I use about 5. Около 5. And Shutterstock, for example, I get my most money from. Shutterstock он получает самый большой доход. But in terms of percentage on how many photos I have, actually iStock is the most performant. Но больше всего фотографий у него на iStock. I only have 600 photos with iStock. 6000 фотографий у него на iStock. And I earn about $500 per month with them. Около $500 в месяц он там получает. And I have 4,000 with Shutterstock, and I earn around 700. А на Shutterstock у него около 4000 фотографий и около $700. And then I get a little bit of money from all the others. Ну и немного он получает остальных. Any other questions? Если тревел для него работа, то как он отдыхает? Спросите. So, if traveling is a job for you, how do you rest? Well, it's very pleasurable. You have to have a pleasurable job, and I really enjoy my job. So I like challenges. I like it being tough. If things are not tough for me, I get depressed. So that's why I need challenges. В общем, для него вот эта работа, это и есть он любит различного рода испытания, и эта работа дает ему эти испытания. Он любит сложности, он их преодолевает. Можно спросить маленький вопрос. А сколько часов в сутки спит? How many hours do you sleep? Lately, I might sleep maybe 5 hours. Около 5 часов. Сколько? Около 5 часов. Я подтверждаю, вы на начале долго разговаривали. Thank you very much for your Great. presentation. We were glad to see and hear you. So, goodbye. Thanks a lot. Так, давайте тогда быстро курим перерыв, и потом дальше. I understand you'd like to learn. First, let me scratch that. My name is Ellen Boughn, and I've written a book, which will be, here's the book, which will be inside out, I think, or something. I wrote for and worked for Chapman and Ake at Greenstein for 2 years.
Надо проверить. состоянии погода. And I would like to talk to you about how to be successful at Microsoft, in Microsoft. Она расскажет о том, как стать успешным на Microsoft. The most important thing is not your camera, Самое главное, это не камера, but the quality of the work, not the quantity. а также не количество работы, а их качество. Понял. Okay? Was that funny? So obviously you must have good equipment, Конечно, должно быть хорошее оборудование. but you don't need the top equipment. Тем не менее, вам не нужно самое лучшее. Не Не обязательно. обязательно, да, самое лучшее. The subject matter is the next importance. The themes that you choose to shoot, Также важно то, что вы, так сказать, тема вашей фотографии, то, что вы собираетесь рисовать. and how you determine what those are is through several ways. Can you repeat us once more the last phrase? To decide what subjects to shoot is important. Что вы хотите фотографировать, какие темы, предметы. There are only about 17 subjects. Около 17. You all know what they are. Вы знаете, какие. Business, families, travel, animals, etc. Семья, бизнес, животные, путешествия. И так далее. The important thing is how do you make these photos saleable? Нужно знать, как сделать эти фотографии хорошо продавать. The first thing is keywording. Первое это кейворд. If English isn't easy for you, I recommend that you do one of two things. Если английский для вас не совсем просто, она рекомендует вам Make friends with someone who speaks English. завести друзей, которые владеют английским языком. Secondly, use a dictionary and a translating system. А также использовать различные системы перевода или словарь. And well, I said that. And thirdly, you can use one of the companies that do it for you, but it's expensive. То есть Можно заказать это компаниям типа Лунстата, но это будет гораздо дороже. So if you've got a photo in one of the best-selling themes, how do you keyword it yourself to make it saleable? Если вы сами сделали фото на какую-то популярную тему, то лучше, если вы сами будете подбирать ключевые слова. Да, точно. You must determine what are the 6 key elements of the photo. должны быть 6 ключевых элементов фотографии. And that doesn't mean something that's way far in the background.
это не то, что там у вас где-то на фоне. Then look up those words. Посмотрите на эти слова, пока я не понял, к чему это относится. It's Просили, not чтобы она effect- это более законченную фразу говорила, а то непонятно. Вообще никому не понятно. Все просто сидят и тихонько слушают. Попроси дальше более Просто законченную попросили. фразу. Try to make your phrases complete. Not prolong them. Okay. Спасибо. Now I can't talk. Okay, let's see, how can I say that? Only keyword, the most important 6 items. Самые важные 6 вещей в написании ключевых слов. Then look at each of those words to determine other words that are similar. Вы пишете 6 главных ключевых слов и потом подбираете к ним синонимы. It is not a good practice to cut and paste keywords unless you know what all the words mean. Это не очень здорово писать какие-то ключевые слова, если вы не знаете синонимы. Нет, она сказала, нехорошо вырезать копировать. трудно. Нет, она сказала, нехорошо воровать. Копируйте сразу. Тем более, если вы не знаете, что это. Next is editing. Следующее это It is far better to have 2 great shots than 20 mediocre ones. Лучше сделать 2 отличных снимка, чем 20 таких средних. Especially, this is especially true if the images are all similar. Особенно это если когда все изображения похожи. из одной серии. You need to learn how to pick the best photo out of a set. То есть вы должны знать, как выбрать самую лучшую фотографию в фильме. The photo that is going to have the most success has emotional impact. Фотографии, которые будут иметь большой успех, Наиболее, в общем, успешные фотки, это которые передают эмоции, там, все такое. It will be successful because it will look authentic. Я что-то Потому что выглядит по-настоящему. The models will look like real people. Если это будет модели похоже, выглядели как как настоящие настоящие. люди. That doesn't mean they're ugly. То есть, что не так, что там страшно вообще, чтобы они просто были натуральны, без наигранных эмоций, что они делают. It means their facial expressions and their body are relaxed and natural. Все должно быть естественно, расслаблено, Расслабленное тело и натуральные выражение эмоции лица, на да, лице. все должно быть естественно. Keywording subjects. When you're dealing with